Ose Chikobo Jangu, Obere Muchfana. Diplomas semester 2. Then you have the support staff, non-teaching staff. What you are together with Tamblam. Nesebo eranga botuka mu office nene. Era njagala okutegeeza taata nti ebigambo byange ebiri mu ripooti muno tebyawukana n'akatono n'ebigambo principal yakutegeezeza. Gye tuvudde, we tutuuse, gye tusuubira okulaga challenges n'achievements zonna taata bazoogedde. Obulala kwongerezaako bwongereza era nga bw'olaba. Njagala kwebaza. Twebaza taata okutukyalira. Tweyanziza okututeeka business schedule. N'otulowoozaako tweyanzege. Gavumenti eri wano nenne ng'era bwe nabadde nkugamba nti otulaba nga bwe babadde bagamba principal tulina gye tuvudde ate nga tulina gye tulaga. Njagala okwebaza nnyo principal, teaching ne non-teaching staff. Taata kuba be babeera wano buli lunaku, be balwanagana n'ababbi b'ettaka. Ffe batutegezaako obutegeeza nti banna ekiri eno kisa kinegula. Kale oluusi ne tuyingirawo naye nga babaddewo nnyo. Twagala okubeebaza ate n'okuteeka mu bayizi taata ebyo by'olabye. Tubeebaza. Njagala okwebaza ssebo boodi gye wankwasa. Bakoze omulimu. Boodi mwongere muyimirire, temukoowa. Bayita ne twogera nabyo ne batukola bulungi. Siyinza kwerabira kwebaza. Parish priest waffe taliiwo naye nga bwe nvuga nti ali ku boodi. Tweyanziza for the elevation. Bannange. Tweyanzeyise. Kubanga taata memba wa boodi yaffe bw'asituka n'agenda eyo. Twebaza Mukama. Tweyanzege ku lube nga taliiwo. Twebaza n'olwa sappooti ey'ekizimbe. Tweyanzege eby'okukyusa shape y'essomero. Mukama yeebazibwe. N'olw'ebigambo Enos Kitto Kagodo Okwogera Katonda Omulabirizi wa Mukono. Twebaza olwaleero tubadde wano okuweereza bwaffe bw'obusumba mu ssomero lino eby'abasawo Sonamus litendeka abasawo. Twebaza Katonda olw'ekifo kino kubanga tufulumya abasawo ne tulowooza nti ba mugaso ku mulembe guno ogw'abakozi abatafaayo n'abalinga bwe batyo, kubanga tufulumya omusawo ekigendera kyaffe omusawo afulumye ng'alina ekisukkuluma ku kumanya kwe abeere ng'asobola okubaamu embala ya Katonda. Tugamba akole si ku lw'abantu bakusanyusa abantu naye ng'akola olw'okusiimibwa Katonda. Kiba kitegeeza alina okuba n'okwagala, alina okuba n'okufaayo, alina okumanya nti omuntu oyo Katonda gwamuwadde okukolako aliwo ku lwa Katonda. Baleme okukola ku lwabwe ne bafulume nga bamanyi nti baweereza abagenda okuweereza Katonda. Twagala enjawulo mu malwaliro gaffe abasawo bano nga boolesa ekifaananyi kya Katonda.
ekya Yesu kubanga Yesu ye musawo omukulu. So abantu bangi bafudde olw'obulagajjavu bw'abasawo ne tugezaako okulaba nga tufulumyayo abalina enjawulo ku batono abatakola bulungi tubeere nga abantu baffe bafuna obulamu ate benyumirize olw'okubeerawo kwabwe nga bajjanjabwa bulungi ate tukendeeze ne kufa kw'abaana abafa olw'obulagajjavu oba abazadde oba abasawo oba abantu bonna bonna. So ekiruubirirwa kyaffe okufulumya omuntu wajjudde alina asomye obulungi alina Katonda alyoka agenda aweereza abantu Katonda agulumizibwe abantu baffe bafuna obulamu obutaggwaawo. Yange nze Ssentongo Ivan nga ndi member wa board of governors wano ku ssomero lino erya Sonams School of Nursing and Midwifery Sciences ery'ekisowera erya Church of Uganda. Tulina abaana abasoma obusawo abawera olukaaga. Omulabirizi azze leero tukyalirako wano pastoral visit kubanga entandikwa y'ekifo kino ekifo kya Church of Uganda bebatandisi b'ekifo era tuli ku musingi n'ennono eza Church of Uganda. Nze ssentebe w'akakiiko aka academic committee ate era nga nze vice chairperson w'olukiiko olwa board of governors. Twebaza Omulabirizi olw'okujja n'okusumba abaana n'obuweereza bwonna Church of Uganda bwekola mu kifo kino. Era tusanyuse okuba nti abaddewo n'atuzzaamu amaanyi. Ekifo kino kitendeka abasawo abalina enjawulo enkizo ku balala. Eggwanga liyinza okuba n'abantu bangi abatendeke mu bintu eby'enjawulo naye ekibulamu ye moral fabric, omuzungu akiyita moral fabric, empisa, enneeyisa, enkola y'emirimu yokka yeebula mu ggwanga. Abantu basomye amasomo mangi. Eky'omukisa omulungi nti abasawo mu ggwanga lino tebannajjula. Tukyabeetaaga nnyo ne ratio y'abasawo ku balwadde ekyali wansi, naye nga kye twagala ennyo kwe kulaba nti tutendeka abasawo abalimu embala y'okutya Katonda n'okwagala omulimu gwabwe n'okujjanjaba omulwadde abalimu ensigo ey'okutya Katonda. Kale tubasabira abaana baffe bagende mu maaso n'obuweereza Katonda mwabayitidde nga banjawulo nga bankizo nga batya Katonda ate nga baagala omulimu gwabwe. Era Omulabirizi abakutidde okukola omulimu guno n'okwagala. Naye nange nga memba wa board nsanyuka okulaba nti abaana betutendeka balimu ekyawandiikibwa kiri mu Matayo 5:13 tiffe munnyu gw'ensi ne bwe tunaabulamu ensa balitulungamu ki. Kale abaana tubatendeka bagende babeere n'ensa n'abaweereza bonna gye muli mubeere abantu ab'ensa. Kati ababaka ba paalamenti nammwe mube bansa. Bakama baffe abakola amateeka eyo nolaba abalwanira paalamenti nolaba bano babbye ssente, bano baziyoddeyodde bazitutte, bano bazeegabira, bano tebakoze mirimu, bano ebireese ebyo byonna nti ebitongole babiteekawo tebikoze bugundi ate nga abaali balina obisupervisinga nabo tebaakola mulimu gwabwe newesanga nga buli ali waali takoze buvunaanyizibwa bwe. UCDA bino ebitongole ebirala bino UNRWA bano babigasse oba oli awo kivudde ku buli eyali mu kifo oba oli awo teyakola buvunaanyizibwa oba abali waggulu oba abali wansi. Waliwo olubimbi lumu lwalina okukola okulaba nti ebintu ebyo byatandikibwa biba effective. Ekireetebwa obutakola bulungi mirimu nga kiviira ddala wansi mu bano betutendeka tubatendese okugenda babeere n'enkizo babeere omunnyu gw'ensi. Kale banyibwa olw'amasannyalaze. Ekirala tulina obuzibu bw'obukuumi bwaffe tebumala olw'okuba nti tufuna nnyo abantu ababbi abagezaako okutuyingirira ng'abaana okutwala amasimu n'ebisigadde mu hositelo zaffe. N'olw'ensonga eyo tusaba okutuzimbula ekikomera ekigumu n'okututeerawo kamera n'okutwongerako kamera zetulina nga tulina naye twagala batondereko n'okubeera nga bateekako alamu kwebyo ebizimbe tusobole okubeera nga tetukyafuna ekirala ekizibu kye tulina kyekubeera nti enkuubo zaffe zetuyitamu temuli pavers. N'olw'ensonga eyo enkuba bw'eba etonnye
tuteeramu favors oba bonus mu bukubo bwaffe tusobole okubeera nga tuli smart. Ekirala kye tusabye eky'enviiri tuba tusobola okuba nga tusibawo tutuuka nga tugenda okukola ebibuuzo ne tuzisumulula abaana baba basobola okubafunira sitayiro emu bonna gye basiba ne tubeera nga tulina kye tuyita uniformity. Ekirala kye tusabye era ekitutamanya wano kye kya tuition. Kubaana abannaffe abamu bagenda ne bafiirwako, bazadde baabwe ne bafiirwako, abantu baabwe abasobola okubasapootinga. Naye tukyekanga nti olw'okuba nti no tuition ono omulungi omuntu aba tasobola kweyimirizaawo. N'olw'ensonga eyo tusaba okubeera nga kyaki administration etukwatirako ne board ku baana abo ab'enjawulo ababa bafunye ebizibu eby'enjawulo mu nsonga okusingira ddala ababa bafunye okufiirwako oba ebintu ebizibu ebiteebereka. Katonda amutonda n'amuteeka mu lubuto lwa maama we, naye okumwaniriza okumuteeka mu mikono emituufu Nansi ne midwife mukola omulimu gw'amaanyi nnyo. Era abamu ku ffe bassekiboobo abaliwo ku lw'ekisa kya Katonda, ba Bishop Enos Kitto Kagodo n'abalala, omukisa ogumu ndowooza gwe tulina twagwa mu mikono gy'abannansi abalungi oba abo bonna abaatuzaaza. Abantu abamu twazaalibwa mu ssanya, ono bw'aŋŋambye nti ye wa mu lusuku. Twagwa mu mikono gy'abantu abasooka okutukwatako kubanga be baayogera ekigambo ekyasooka eri obulamu bwaffe. Kaakati mmwe nno muli ba mukisa era muli ba muwendo. Ssebo Tata Bishop, erinnya nze Katende Fred Kangave, olw'ekisa kya Katonda nze mumyuka wa Ssekiboobo owookubiri ow'essaza ly'Ekyaggwe. Ssebo, okujja kwange wano mukadde waffe ow'ekitiibwa Vincent Matovu yakutegeddeko, era n'Obwakabaka bwa Buganda bwonna bwategedde nti olina pastoral visit ku Sonamuzi, era ne bansindika mu butongole nzije nkiikirire essaza lyaffe ate era n'Obwakabaka bwa Buganda. Obubaka bwe ngenda okusoma ssebo si bwange nga Katende, wabula bubaka buwandiike. Ebyange biri bye nsoose okwogera bye bibadde ebyange nga mpayamu ne bannyinazaabo ne baganda bange. Naffe tuli basanyufu nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Nga Sonamuzi twatandika emyaka 11 emabega nga tugezaho okulaba nga twongeza ku nnamba y'abasawo, naye ate abasawo nga balina omutima ogwagala omulwadde, nga bajjayo ekifaananyi kya Kristo nga omusawo omukulu akyasinze eyali alina ennyo okwagala, era tufuye okulaba nga tukiteeka mu basawo bano. Twakafulumya abasawo abasoba mu 100, era n'omwaka ogujja ssebo tugenda kufulumyayo abalala 433. Twagala nnyo okwebaza kubanga tuwagidde nnyo okulaba nti abantu bano tubasomesa obusawo obutuukiridde ddala nti basobola okulabirira abalwadde, nabo ne basiima nti ddala mutukozeeko. Njagala nnyo okwebaza chairperson olw'okuba nti atuyambye nnyo okulaba nti ekifaananyi kye twali twagala tekibula, kigenda mu maaso n'okulaba nti kikwatibwa. Era maama nsaba otwebalize taata eyawummula Right Reverend James William Sebagala olw'okubeera n'ekirooto eky'essomero lino. Naye ssebo taata, twagala nnyo n'okwebaza kubanga ate oyongedde okulaba nti tusituka okubanga tugenda ku ddaala eddala. Wano omuwandiisi wange mu Lunyanyimbe yagambye nti Sonamuzi has a population of 497 students. Now, we started with females, but then we enrolled boys as we went on.
Experience shows that female clients tend to prefer male nurses somehow over female nurses. And even the employers, they tend to prefer male nurses, probably due to the natural process that ladies go through. So when we got to know this, we also decided to take on boys and see how far we can go. So we started with the 5 boys. Now we have 77 boys. Boys, you're welcome to Sonams. And we have grown from a small village school. So we get clients from Arua, Gulu, Koboko, Busia, then you go this side, Toroko, and then Rwanda, like you've said. But then, when these nurses go out of this place, they are widely accepted on the national and international market. Madam Bishop, I have nurses in the US. I've never been there, but my nurses are there. So, but this is because we tend to use holistic approach when we are training. So we bring in the academics, but we blend the academics with the spiritual nurturing of these people. So they tend to be resilient to pressure, to peer pressure, and they are competent. Yes, they are confident, and they are disciplined. My father was a disciplinarian. These ones can testify. So we tend to unstable power, and therefore we advocate for a standby generator. Dear Bishop, also our bus is fine, but it is not big. Therefore, we advocate for a bigger bus because the numbers are increasing day by day. Bishop, we also face a challenge when it rains. We have muddy pathways, just like you have seen some of them there. We therefore advocate for pavers in our pathways. And there is a request from the girls' side where they are requesting to plait their hair because combing is tiresome and it is time wasting. Dear Bishop, we also face a challenge of insecurity. We face a challenge of insecurity. Therefore, we advocate for construction of a concrete perimeter wall. And this will help us, just like we talked about the land grabbers. At least if we have something that is permanent, it will be very fine. And also we advocate for more security cameras and probably advanced technology like putting alarms on those hostels so that if anyone is trying to approach during the night, the alarms start playing, obviously. They start alarming. Bishop, last but not least, one of the challenges that we face here, the tuition is fair, but we have some of our colleagues that lose their sponsors, their parents on the way. And it is always so hard for them to continue with their education. Yet, we always want to finish with our friends. Today, I present to you one of the students who was already an orphan and also lost the sponsor that was last year. But before presenting, I thank this congregation, the students, because they managed to fundraise 2 million Ugandan shillings for this student to come back and study with us. But as you know, our incomes as students are never stable. Therefore, I request that the administration, the church,
and the staff and anyone who is concerned can always devise ways of helping such students. There are a lot here that probably lose and then you get someone, but this one was really on zero. Therefore, we advocate and we request that we devise ways of helping these students, because as students, the incomes are never stable. And I believe that all our recommendations will be considered positively as we reflect on our blessings and our mission as student nurses and midwives to love and serve. And our guild is a vessel of kindness, generosity, and love. Thank you, Bishop, for your blessing and encouragement. We are honored to have you with us today. Let us continue to strive for excellence, guided by our faith and our dedication to serving others, inspired and evolved to love and serve for God and my country. Loving your sister, with President. Ebirabo bisembere tusebo sekikobo jangu obeere mu kifaananyi. Mukono diocese kubanga yemukola obulungi ne Mukono diocese ebeera ku ntikko. Mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa byonna. Njagala okwebaza abasawo. Mwebale kukkiriza kubeera basawo. Ebyawandiikibwa oba omuyigiriza walwaleero abadde atugamba nti twayitibwa okubeera abasawo. N'olwekyo njagala kubanyweza nti omuntu ayitiddwa aba alina amuyise ate era n'amuyisa aba n'ebigendererwa byayagala omukozesa ate nga birungi. Kale nno mukole ekyo kye baba trainers okukola ate era ekiweza Katonda ekitiibwa. Abasawo bangi ennaku zino tuyigidde ku bannaffe ebirungi bye muba muyiga, ebitali birungi temubiyiga. Naddala eyo gye mugenda nga mugenze ku practicals zammwe, bwe musangayo ebibi temubiyiga. Muyigeyo birungi biki byokka bye muba mudda nabyo, kubanga wano babayigiriza kukola bulungi si kukola buki bubi. Kubanga mukimanyi bulungi nti omusawo obulamu bwaffe buli mu ngalo zammwe. Buli lwe mukola mistake yonna obulamu bw'omuntu oba obutuusizaako ki ekikyamu oba oluusi n'okufa. Mukyewalanga nnyo omuntu n'atafiira mikono gyo newankubadde okufa kukola ki kubeerawo, naye ate tafa olw'obugenderevu. N'olwekyo mukole bulungi n'okusinga byonna mubadde obwe. Having a functional board, we recall Jala Kwebaza, Kulobulabirizi. I have a message to you from the Honorable Member of Parliament, Honorable Chiwanuka Abdallah. Yes. Okay, that's good. Yes, because on the other side of professional, Council. I met him in the morning and he told me, I send greetings to you, Dr. Bishop. Thank you. That it is unfortunate he didn't know your NRM party, as well as a senior advisor on the manifesto of the president, Yoweri Kaguta Museveni. So, General Kaguta has sent greetings to you all Ugandans. They are cooking for you, and I'm also happy to be with you. Tata Bishop, we thank you so much. There are some issues before I tackle those ones which these people have raised. Mr. Bakabulinde is a good friend of mine. Oh. And by the way, I'm a student. I'm a parent who had a student here. And actually, that is the man whom you can talk to and discuss your issues and they can understand. Because they have been here, they completed, they are graduating next year. But even if I could make any delay of paying tuition, unless I fail to talk to him, but he cannot chase away child. But I know by the time they completed, they don't have any single coin due to school.
Principal, there is a challenge to these sisters and brothers of ours. When they complete, because I was telling my sisters who are now done, they are graduating next year, but they told me that they cannot continue with their diploma or further studies, because some they just completed the nursing course. But I heard that according to the Health Act, they are supposed to sit for another 2 years. 2 years. Then after 2 years, it is when you think of upgrading. I think it is puzzling. Because other professions like law, you are blind. Because even at the LDC, we don't go with our papers. They just make a list. The university send the list to the university to LDC. Then you go, you sit your exams. You start study, minus even graduating. Even masters. Good enough Tata Bishop, I'm graduating for masters. Recognize much the religious leader. Let this one be put clear. Let the act be amended, because now the government is amending several acts. Let this one be amended, that the moment you complete at Sonams, you are entitled to go and upgrade. I think with that one, I'm also going to make a report to the General Kakuta Museveni. So that one can be done. Now for the issue, you can tackle that one of the generator. Because my sisters were still telling me the same, that there's a time when, you see, there are so many land grabbers here. And in darkness, they may use that opportunity to come in. But only the principal was alert. They are telling me that the principal of this college is taking them like those one in the high school, which I think is okay. Can't you clap that one? That he can't even. It seems 7 years to give us some money. He's giving us some new figures. This one is for thank. I don't know whether there is a budget which was proposed. Yes, there is. The finance has principal 2 million Ghana shillings for the generator. Some 2 million. Our message to the big office. Akampandikire derinya represented Abasawo. This is just a matter of we are lobbying. It's why she is a young boy.